Okay, papaano naman daw i-highlight ang active row sa Microsoft Excel? Select muna natin yung range na gusto nating i-highlight. I-start natin dito sa A2. Then press Control key plus Shift, then arrow right, arrow down. Then i-apply natin itong conditional formatting formula. Equals row, open close, parentheses, equals cell, open parentheses, quotation mark, row, close parentheses. So pupunta tayo sa conditional formatting. So dapat nasa home tab kayo. Click, then new rule, then use a formula to determine which cells to format. So dito sa format values, enter natin dito sa box yung conditional formatting formula na gagamitin natin. Equals, row, open close, equal, cell, open parentheses, double quotation mark, row, double quotation mark, close parentheses. Then format, fill color, yellow, then okay, then okay. So naka-highlight na yung ating row. Pero pag nag-click tayo dito, hindi siya automatic na nag-highlight. Kailangan pa nating mag-press F9 to refresh. F9. So ang gusto natin, once na click natin yung row or yung cell dun sa row, automatically na mag-highlight yung row. So ang gagawin natin, mag-add tayo ng one line to VBA code dito sa ating worksheet. I-insert natin itong target.calculate. That means when you select a new cell, the row highlights automatically. Pupunta tayo ng developer tab. So kung wala itong developer tab mo, kailangan mo siyang i-enable. So assuming wala itong ating developer tab, punta lang tayo sa home, then right click natin itong ribbon, then customize ribbon. So makikita natin dito yung developer tab. Disable muna natin. So ayan. So wala siyang developer tab. Ang gagawin, right click lang natin yung ribbon, then customize ribbon, then look for developer tab at lagyan natin ang check. Hit OK. So ito na yung developer tab natin. Pupunta tayo dito sa Visual Basic. Maa-access din natin yan by pressing Alt plus F11 key sa ating keyboard. So click. Then go to Sheet 1. Double click. Then palitan natin to ng Worksheet. Tab. Then Target. Calculate. Then Alt Escape para bumalik tayo dito sa ating Excel. So test natin. So automatic na ngayong nag-highlight yung ating row kapag kinlik natin yung cell within the row. Then kailangan nating isave itong ating worksheet as a macro-enabled workbook para ma-save din yung ating macros na ginawa. Go to File, Save As, Browse. Then itong Excel workbook, change natin sa Excel macro-enabled workbook. Ang file name extension niya ay .xlsm. Hit save. And that's it. Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel for more tutorial. See you!